if it only yes, if it only you want to play with the local people here, then we're gonna leave you with the locals. Yeah. Hari ini kita siap-siap untuk kita camp di hutan karena memang kita besok sudah harus mulai melakukan aktivitas untuk trapping si elang ini. Mudah-mudahan besok pagi satu hari itu kita sudah dapat minimal 1 sampai 2 ekor lah sudah dapat dan langsung kita tagging. Ini namanya GPS tracking. Jadi dia menggunakan panel surya untuk mengisi baterai dan ini kekuatannya bisa 5 tahun. Alat ini akan digunakan di punggung elang Flores nantinya. Ini alatnya dari Eropa, dari Afrika Selatan. Ini cukup baik dan cukup ringan dan cukup happy buat ditaruh di bukan sama dianakan. Jadi ini lebih safety kalau di punggung itu kayak defect, dia lebih safety. Jadi untuk keamanan dia lepas itu kemungkinan besar tidak terlalu tidak terlalu khawatir untuk lepas dari itu. Pada kesempatan kali ini kami bersama dengan tim RCS dan tim Hawkin International Program akan melakukan kegiatan tagging pada elang Flores di wilayah Kaowa yang Kegiatan ini bekerja sama dengan tim sindikat dan pemuda yang ada di desa Kaowa. Kebutuhan tagging ini merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan karena akan menyangkut tentang habitat, ekologi, dan peredaran dari elang Flores itu sendiri. It was a very nice journey. It was nice to walk through all the cornfields. Yeah, I think it was good that we left quite late in the day. It was cool, a little bit cooler because it would have been hot earlier on. But yeah, very beautiful place we have now. Oh, it's very nice, beautiful place. Yeah, I like the view that we have of the forest here. It's very nice. That's very sad. I mean, yeah, that's really. It's a pity because in terms of sustainability, you need the forest to provide certain things. And if it's all gone, I don't know what's going to happen to this land. It doesn't look good to me. Kita ada di tengah hutan kebun jagung sebenarnya. Jadi bingung juga hutannya, sebelah depan bagus, sebelah belakangnya ya kurang bagus gitu ya. Yang penting kita enjoy bahwa di sini adalah sebagai site-nya elang Flores di sini yang cukup representatif, yang memang ancamannya juga cukup tinggi juga. Jadi memang perlu ada kebersamaan ya untuk menjaga si spesies dan habitatnya. Ya mudah-mudahan besok kita coba untuk program lanjutan ini untuk monitoring dengan trapping ini kan menjadi lebih bagus, berhasil. My name's Megan Murgatroyd. I work for Hawkwatch International. We are a raptor conservation NGO. We work to understand, conserve and educate people about threatened raptors. My work in particular is on the international program, so I work a lot. I come from South Africa, I work in South Africa, and we have programs where we work with local people who are trying to conserve raptors in their parts of the world. So here, USEP has been working with a local team to research the Flores hawk eagle, a critically endangered species, and they've been working really hard to monitor them on various islands across Indonesia. And I came here to work with him and with the team and put the first GPS transmitters onto the eagles so we could start to really understand more about their home ranges and what they need to survive. Ini kita sudah tags dan juga kita sekarang GPS tracking dengan harapan GPS ini akan mengungkap masalah yang cukup akurat terkait dengan berapa luas jelajah
si elang ini, kemudian di mana saja dia tempat tinggalnya, kemudian apa ancaman-ancaman yang terjadi di dalam kawasan itu akan terlihat secara jelas dengan I keberadaan just want to check. trekking si elang Flores ini. Okay, yeah. I've worked with raptors for about 15 years now. I've been with Hawkwatch International for about 4 years. Before that, a lot of my work was on the Verreaux's eagle in South Africa. I did my PhD on them, looking at how land use change has impacted their ecology. And I've worked on Marshall eagles, trying to understand why they're declining. I did that with the University of Cape Town and Fitzpatrick Institute. Ini merupakan satu kerjasama kami dari Raptor Conservation Society bekerjasama dengan Hawkwatch International, yaitu salah satu lembaga konservasi raptor di dunia yang memang dia fokus terhadap kegiatan konservasi burung pemangsa. Dan RCS merupakan bagian dari kegiatan konservasi raptor di Indonesia, khususnya yang lebih fokus kepada spesies terancam punah. Dan RCS menggandeng teman-teman dari sindikat untuk sama-sama, yuk kita ini menjadikan satu kegiatan bersama dan ini akan memberikan manfaat buat kita bersama. Yeah, now I'm leading the international program at Hawkwatch International. Yeah, made our life easier, and then the trapping has been really interesting. We've been staying in the forest, and we stayed out there because it's a long walk from here to the village. It's to the forest is about a 45-minute walk, but it's like very steep terrain. So this morning, I had a really exciting morning and spent the morning at the nest again, and in the end, just after 7:30 this morning, we managed to catch the eagle. We caught the female eagle and it was great. Everything went exactly as planned. It was very similar to other work that I've done catching and tagging other species, but knowing that we're like handling this very special bird, that there's so few of them left, it was a really, really special moment to be able to do that. Sebenarnya kita ingin mengambil 3 sampling. Jadi sampling pertama adalah sampling Nusa Tenggara Barat, yaitu di Bima dan Sumbawa. Kemudian sampling kedua adalah di Lombok. Sampling ketiga adalah di Kepulauan Flores. Nah, dengan 3 sampling ini diharapkan nanti apakah si elang Flores ini ada cross antar pulau, apakah memang dia hanya tinggal di sekitar tempat hidupnya dia. Nah, kalau itu ada cross di antar pulau itu lebih bagus, berarti dia bisa lintas antar pulau karena lokasinya memang agak sangat berdekatan. Sehingga nanti akan diketahui bahwa jelajah itu akan mengetahui berapa populasi sebenarnya terhadap keberadaan elang Flores. Karena kehidupan elang Flores sangat tergantung kepada ketersediaan habitat. Jadi habitat yang baik, yang hijau dan lestari itu menjadikan salah satu area yang paling penting bagi keberadaan dan kehidupan dia di masa akan datang terhadap elang Flores. Dilihat dari lokasi, memang di sini banyak sekali tingkat degradasi lahan, ancaman yang memang ini mengancam terhadap keberadaan dia. Nah, ini akan menjadi bahan rekomendasi penting buat pengambil kebijakan, terutama adalah pihak pengelola kawasan hutan. Dengan menggunakan GPS tracking ini akan diketahui daerah-daerah mana aja yang menjadi sensitif dan menjadi daerah-daerah penting bagi kehidupan elang, sehingga kawasan itu tidak boleh diganggu-gugat secara udah paten untuk menjadi habitat si elang Flores dan spesies lainnya. So the future of this project really lies with the local team now. I would like to. We'll keep working together. We'll keep running this as a partnership with Hawkwatch International, whereby we can hopefully just support
the local team here to make sure that they have what they need to carry on with the monitoring, to keep finding nests, to keep monitoring the breeding success, because even things like that, the breeding ecology of this bird is really not known. So there's still a lot of things that we can learn, and I'd love to see the local team carry on doing that, and hopefully see them carry on putting out more transmitters like this in the future. Yeah, the area around the nest is very badly deforested. There's almost a line up to the edge where below it is completely being used for growing corn now. And then above it there's some better forest, but you can already see patches inside that forest which are being cut down currently. So it's deforestation which is still happening now. It is really concerning, and it's a really difficult problem to tackle, because the people here rely on subsistence farming. They need to do what they're doing to feed their families. But if the forest keeps disappearing at the rate that it's going now, the eagle won't survive, and nor will a lot of the other animals that rely on the forest.